Hi guys, how's it going? How are you today? Are you okay? I hope so. I hope you are good and well, you and your family and your friends. Happy New Year. سلام دوستان عزیز. انشالله که روز خوبی داشته باشین. اولین جلسه بعد از عیدمون هم هست. تبریک میگم با تأخیر سال جدید رو. انشالله که سال خوبی داشته باشیم، پر از سلامتی باشه برای خودتون، خانوادهتون، دوستان و کل مملکت. انشالله که تعطیلات رو تا الان خوب گذرانده باشین. ما درس 4 رو درس دادیم و انشالله میدونم که خب یکم شرایطمون سخته تا آخر ترم به همین نحو درس دادن. اونجوری هم که هست هنوز مشخص نیست اصلا دانشگاه ها باز بشه یا نشه. ببینیم که چیکار خواهم کرد. فعلا درس رو میدیم. انشالله اگر تا آخر ترم دانشگاه ها باز شد، یکی دو جلسه هم دیگر رو دیدیم که چقدر خوب نشدم، توضیح خواهیم داد که انشالله برای امتحان چیکار خواهید کرد. طبیعتاً کار کلاسی اینا نمیشد عرضه بکنی، همه نمره میمونه برای امتحان. نگران اینا نباشین، انشالله تا آخر ترم همه اینا رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. فعلا امروز میخوایم وارد یه درس دیگه بشیم. همه دوستان درس 6 رو امروز میخوایم بخونیم. درس 4 رو خوندیم، حالا یه جاهایش مونده تا آخر ترم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. یه سری تمرینایی بود که از عهده خودتون گذاشته بودم که انشالله حل بکنیم. حالا ببینیم که چطور خواهد شد. میریم سراغ درس 6 صفحه 51. Please go to page 51, chapter 6, lesson culture shock. Culture shock. We say in Farsi شوک فرهنگی. Do you think, what does it mean, culture shock? I think that when we had a trip to other cities, other countries, maybe to live there is so hard to corresponding to برای تطابق دادن خودمون تو کشورهای دیگه کار سختیه. طبیعتا عنوان احتمالاً اشاره داره به این مسئله. In page 51 there is a picture, and below the picture there is a aphorisma, maybe. Aphorisma means کلمه قصار, maybe, from M. Césaire, French writer. زیر صفحه 51 یه کلمه قصاریه، aphorism. از یه نویسنده فرانسوی. این رو بخونیم. Culture is everything. Culture is the way we dress, the way we carry our heads, the way we walk, the way we tie our ties. Our lesson is about culture. Culture is everything. خب فرهنگ میگه همه چیزه. Culture influence our living. فرهنگ زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. Culture is the way we dress. نحوه پوشش ما. The way we carry our heads. اینکه چطور سرمون رو تکون بدیم به پایین، به راست، دستمون رو بیاریم بالا، احوال پرسی کردن. The way we walk. چطور راه بریم. The way we tie our ties. گره بزنیم. To fasten, to hold our ties. کراواتامون رو ببندیم. Go to next page before you read. A. Connect with the topic. Which of these sentences describe your lifestyle? Lifestyle, what does it mean? Lifestyle, سبک زندگی.
check them, then compare answers with a partner. 1. I'm always busy. I'm time oriented. اینجا رو دقت کنین، دومیه رو I'm time oriented. این میتونه یه سوال امتحانی هم باشه که مثلا معنای time oriented چیه. توضیح میده I'm always checking the time. مثل اینکه مثلا استرس زمان رو داری، هی نگاه میکنی که نکنه زمان بگذره. 3. I spend a lot of time talking to my friends. 4. I enjoy sitting around and doing nothing. با زیر این sitting around خط بکشین، میتونه سوال امتحانی از این هم باشه که مثلا خود sitting around یعنی چی؟ به اینا میگن phrasal verbs، یعنی وقتی یه فعلیه با یک حرف اضافه. A verb with a preposition، یه فعل با یه حرف اضافه رو، حروف اضافه رو میگن افعال phrasal verbs. حالا چه میدونم، افعال عبارتی، افعال دو کلمه‌ای، مثلا یه حرف اضافه. حالا معناش چیه؟ تلاش بکنین خودتون یه معنای انگلیسی براش پیدا کنین. من اینجا دارم ولی دیگه نمیتونم به شما بگم یادداشت بکنین، ولی میگم شما گوش بدین. Sit about، to spend a lot of time sitting and doing nothing very useful. یک معنی sit around or sit about یعنی سینونیمشه. To spend a lot of time یعنی صرف زمان زیاد. sitting فقط بشینی and doing nothing very و چیز مفیدی انجام ندی، به این میگن sitting around. I enjoy eating a good meal. Next, school is an important part of my life. I have a relaxed lifestyle. من یه سبک زندگی راحتی دارم، ریلکس دارم، آرومم. These sentences all is about lifestyles, our lifestyles. Choose which one is your lifestyle. انتخاب بکنین که ببینین کدوم از اینا سبک زندگی شماست. اون پیروکش رو بگذاریم، پریویو ریدینگ اینا رو هم بگذاریم چون به درد ما نمیخوره. بریم برسیم به پیج 53 reading passage, our main part of lesson. قسمت اصلی درس ما reading passage culture shock by Bob Weinstein from Boston Globe. حالا از یه مجله روزنامه‌ایه در مورد بحث در مورد شوک فرهنگی، culture or cultural shock. Begin. Saying Tamara Blackmore experienced cultural shock when she arrived here last September is an understatement. میگه این خانم تامارا بلکمور میگه که experience یعنی had experience یعنی تجربه کرده شوک فرهنگی رو. When she arrived here last September is an understatement که یک نوع دست کم گرفتن فرهنگی بود. بس واژه understatement مهمه اینجا. طبیعتا خانم تامارا بلکمور is from another country that had a trip to other country. احتمالاً از یک کشوری که به یک کشور دیگه ای سفر کرده این خانم تامارا بلکمور. It was more like culture trauma for this adventurous student who left Melbourne's Monash University to spend her junior year at Boston College, BC. It was more like culture trauma. We had a definition or
explanation for the word trauma below the page. ما پایین صفحمون یه توضیحی، یه تعریفی، definition تعریف، explanation تبیین، توضیح برای واژه تروما داریم پایین صفحتون. اینو ببینید. نوشته culture trauma. تروما رو ما به طور معمول در فارسی هم به کار میبریم. معناش هم بیشتر در حیطه روانکاوی، مباحث روانشناسیه. تروما یه نوع زخم روانی رو میگن تروما، زخم روانی که سالیان سال طول میکشه در وجود افراد میمونه، بهش میگن تروما. حالا اینجا واژه culture trauma توضیحش داده که extreme form of the culture shock، شکل افراطی شوک فرهنگی رو میگن تروما. یعنی طرف وارد یه جایی میشه بسیار براش متفاوته. دقیقا مثل این میمونه که ما مثلا از ایران بلنشیم بریم یک کشور اروپایی یا آمریکا، در حالی که برای خود اروپاییان این اتفاق نمیفته، چون فرهنگشون تقریبا شبیه هم از نحوه پوشش، خوردن، خوابیدن و خیلی مسائل دیگه شون، ولی مال ما خیلی تفاوت است. احتمال داره که این culture trauma is happened to us، یعنی برای ما اتفاق بیفته. پس it was more like culture trauma for this adventurous student. Adventurous students, the student or person that who like adventures، یعنی کسی که ماجراجویی رو دوست داره، بهش میگن adventurous student who left Melbourne's Monash. پس it is clear that Tamara Blackmore is from Melbourne. مشخصه که این خانم تامارا مورو از اهل ملبورنه و از این دانشگاه موناش ملبورن اومده که to spend her junior year the third year of university. به سال سوم دانشگاه میگن جونیور. سال سوم دانشگاهش رو در دانشگاه بوستون کالج که مخففش هست BC. حالا اگه میخوایم بگیم که BC مخفف بوستون کالجه، اینو تو انگلیسی چجوری میگیم؟ میگیم بوستون BC stands for Boston College. خب یا میتونیم بگیم BC is a abbreviation for Boston College. abbreviation یعنی مخفف. ولی عموما وقتی میخوام بگن این دوتا حرف مخفف فلان چیزی، میگن stands for، یعنی میستد برای فلان. بس BC stands for Boston College. Blackmore that was 20 years old که 20 ساله هم هست was joined at BC by 50 other exchange students from around the world. exchange students ما اینا رو توضیح خواهیم داد در اون صفحه 146 که مباحث زبانی و فرهنگی هر درس رو میگه. این کلماتی که بولد آبی رنگه اونا رو اونجا توضیح خواهید داد. Guess what exchange students mean؟ حدس بزنین exchange students به چه معناییه شما خودتون شخصا در حد چند ثانیه‌ای. Maybe exchange students refers to students that countries sends to other countries. یعنی دانشجویانی که کشورها میفرستن به کشورهای دیگه که اونجا درس بخونن و در عوض دانشجو از اونجا میپذیرن، یعنی دانشجویان معاوضه‌ای. Exchange students from around the world. Like the thousands of exchange students who enroll in American colleges each year, Blackmore discovered firsthand there is a sea of difference between reading about and experiencing America firsthand. We have a new word or verb.
ما اینجا یه فعل جدید داریم، یه بار دیگه که بخونیم میگه like thousands of exchange students who enroll یعنی چی؟ enroll to enter or register in a university. کسی که نام نویسی میکنه، ثبت نام میکنه توی دانشگاه رو بهش میگن enroll in American college university. چیه؟ Blackmore discovered first hand. برای first hand هم پایین صفحه توضیح داده. learned by پایین صفحه نوشته learned by directly seeing or experiences. ما بیشتر سوالات رو از همین چیزا خواهم داد. دوستان دقت بکنین، توضیحات پایین صفحه که برای عبارت ها داره خیلی از اینا تو امتحان سوال خواهم داد، بس دقت بکنین از الان. برای first hand پایین چی گفته؟ نوشته discovered first hand یعنی learned by directly seeing and experience، یعنی فهمید به طور مستقیم، خودش دید و تجربه کرد. یه چیزی رو وقتی خودت میبینی و تجربه میکنی، کشفش میکنی، بهش میگن discover the first hand. There is a sea of difference between reading about and experience. ما میگیم چی؟ شنیدن که بود مانند دیدن. بس there is a sea of difference between reading about and experiencing America first hand. یعنی خیلی دریایی از تفاوت وجود داره بین این که درباره آمریکا بخونی و خودت تجربه بکنی. She felt the difference as soon as she stepped off the plane. باز اینجا stepped off the plane یعنی وقتی پات رو از هواپیما بیرون میذاری میشه stepped off the plane. As soon as she landed in Boston, Blackmore could feel the tension in the air. As soon as به محض اینکه she landed in the Boston. landed یعنی به زمین نشست. Blackmore could feel تونست احساس بکنه tension همون تنش. tension تنش. استرار. She was about to taste a lifestyle far more hectic than the one she left. She was about to taste a lifestyle. Was about to taste اینو بده. About to یعنی چی؟ یعنی در شرف یه چیزی رو بهش میگن. She was about to taste. اون در شرف taste چشیدن، مزه کردن، تجربه کردن. A lifestyle far more hectic than the one she left. Hectic, very busy or full of activity. hectic یعنی very busy یعنی خیلی شلوغ، مشغول. full of activity پر از فعالیت. باز واژه های مثل hectic اینا رو دقت داشته باشین، علامت بزنین، سوال خواهم داد تو امتحان حتما. Then the one she left. اینجا the one باز از اینم میتونه تو امتحان سوال بکنه که در اینجا the one به چی اشاره داره؟ اشاره داره به لایف استایل، یعنی در شرف تجربه سبک زندگی بود که بسیار شلوغتر از اون سبک زندگی بود که اون ترکش کرده بود در استرالیا. She left ترکش کرد. Driving in Boston is crazy. Driving in Boston is crazy, says Blackmore. Driving in Boston maybe is like to our driving in Iran. Our driving in Iran is so crazy. واقعا دیوانه‌وار رانندگی ما در ایران. خب طبیعی بوستون هم شبیه ایران. It took me a while to get used to the roads and the driving style here. Took me a while. این عبارت رو دقت بکنید. It took me a while. while اینجا یعنی زمان. میگه it took me a while یعنی یکم زمان گذشت تا من عادت کنم. یعنی از من زمان گرفت تا get used، تا عادت کنم، to get used عادت کنم to the roads به جاده and driving style here به سبک رانندگی اینا. I was always afraid someone was going to hit me. I was always afraid. Afraid, scared. Afraid, scared is a synonym to
afraid frightening من میترسیدم. Someone was going to hit me یعنی برخورد بکنه به من تو رانندگی. It was particularly tricky since the steering wheel was on the wrong side of the car. It was particularly tricky. Particularly especially یعنی به طور خاص. Tricky something that is different to deal with. Tricky something that is difficult to read with. تعاریف انگلیسی واژه ها رو از فرهنگ لغت ها پیدا کنین. من همین الان خودم گفتم. از اینا من سوال خواهم داد. پس واژه tricky something that is difficult to deal with یعنی چیزی که سخته با اون کنار اومدن، با اون کار پرداختن کار سختیه. tricky. چرا؟ since the steering wheel یعنی چی؟ steering فرمان ماشین رو میگن steering wheel خودش به معنای چرخه. حالا steering wheel یعنی چی؟ یعنی چرخی که روش فرمون ماشینه. طبیعتاً فرمون ماشین متفاوت تر بوده، یعنی در اکثر کشورها به سمت چپ فرده، در بعضی از کشورها به سمت راست فرد ماشینش. پس اینجا نوشته the steering wheel was on the wrong side of the car در جهت مخالف اون چیزی که ما در کشور ما هست بوده ماشین. In Australia it is on the right side در استرالیا در جهت راسته ولی گویا اوندا در چپ بوده. Beyond the car and traffic jam یعنی چی؟ یعنی jams همون چراغ‌های راهنمایی. Blackmore said it took a while to get used to so many people in one place, all of whom seemed like they were moving at warp speed. باز برای warp speed هم پایین یه توضیحی داده. Moving at warp speed moving very very quickly traveling very very quickly یعنی رانندگی کردن، راه رفتن خیلی سریع رو میگن warp speed. Blackmore said it took a while دوباره گفتم یعنی زمان گرفتن. to get used پس یه عبارت رو یاد بگیرید. it took me a while to get used تکرار بکنید. it took me a while to get used یه عبارتیه یعنی میخوای بگی یکم زمان گذشته عادت کنم به هر چیزی. it took me a while to get used to so many people in the one place. اولا یعنی خیلی خب جمعیت زیاد بوده، شلوغ بودن توی مکان. all of whom seemed like they were moving at warp speed یعنی کلی مردم در یک فضای کوچیک با سرعت دارن حرکت میکنن. there are only 18 million people in Australia spread out over an entire country, she says, compared to more than 6 million people in the state of Massachusetts alone. Tamara says that all the people live in Australia. As you know, Australia is a so big country. همچنان که میدونید استرالیا کشور خیلی بزرگی. But all people of Australia is about 18 million. استرالیا با اینکه یک قاره است، کشور به گندگی، جمعیتش 18 میلیون بیشتر نیست. Compared to more than 6 million در حالی که فقط در ایالت ماساچوست 6 میلیون نفر زندگی میکنن. We don't have the kind of congestion you have in Boston. Congestion یه سینونیمش میشه overcrowding یعنی شلوغی بسیار زیاد. Congestion is سینونیمش میشه overcrowding تجمع، تراکم، شلوغی، جمعیت. We don't have the kind of congestion you have in Boston. There is a whole different perception of
space یعنی اصلا یک مفهوم جدیدی از perception ادراک ها، یعنی یک درک و مفهوم جدیدی از فضا در اونجا هست. The pressing problem for Blackmore was making a quick adjustment to the American lifestyle that felt like it was run by a stopwatch. Stopwatch. The pressing problem, the necessary problem، یعنی اون چیزی که خیلی ضروریه، pressing فشار آورده، مسئله فشار آورد برای بلاکمور was making a good adjustment to be in harmony with یعنی هماهنگ کردن خودش، هماهنگی سریع با سبک آمریکایی بود. feel like it was run by a مثل کرونومتر میدوید این زندگی. stopwatch کرونومتر میدونین a watch used for measuring the exact time it takes to do something especially to finish a race. میدونید که کرونومتر وسیله‌ای که میگیرن که زمان رو در نظر بگیرن برای مخصوصا برای مسابقه. For this easygoing Australian, Americans seemed like perpetual motion machines. Easygoing, someone who takes something easy. یه بار دیگه توجه کنیم برای معنای easygoing انگلیسیش. Someone who takes something easy یعنی کسی که چیزی رو راحت میگیره، بهش میگن راحتگیر، آسانگیر، آروم. پس برای این استرالیایی آسانگیر Americans seemed like perpetual motion machines. perpetual motion، perpetual یعنی دائمی، motion یعنی حرکت. میگه از نظر این استرالیایی آسانگیر آمریکایی ها شبیه ماشینای همیشه در حرکت بودن. Americans are very time oriented Blackmore says. یعنی بلکمور گفت که آمریکایی ها خیلی درگیر زمانند. خب این time oriented رو هم هفته قبل توضیح دادیم، یعنی always checking the time، هی ساعت رو چک میکنن که تو این ساعت باید چیکار بکنن، تا لحظه باید چیکار بکنن، تو ساعت بعد کجا باید برن، کجا غذا بخورن و مسائلی از این دست. Thank you so much. It's enough to our session. ممنون، برای جلسه امروز این اندازه کفایت میکنه. انشالله که جلسه بعد هم culture and language notesش رو در صفحه 146 خواهیم خوند و هم مسائل دیگه. برای perpetual motion هم machines هم پایین نگونه machines that never stop moving، یعنی ماشین هایی که اصلا حرکت وای نمیستند. خیلی ممنون، در پناه حق موفق باشید.